A very warm good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and I think you are able to follow the previous class, and this is our second class. Now, what I'm going to deal for today's class is simply about vitamins. Okay, in the previous class, we have seen classification of vitamins, and two sources they are classified. One is classified based on the function, and second one is classification based on the nutrient value. So coming to the classification based on function, we have seen already, and classification based on nutrient value, five classifications are there. We have seen three classification, that is carbohydrates, proteins and fats we have seen, and for today's class we are going to see only vitamins. Coming to vitamins, if you take vitamins, there are 6 different types of vitamins. Some are said to be water soluble and some are said to be water insoluble. They are called as fat soluble vitamins. So we can see one by one. Initially I will start with what is said to be vitamin. Okay, just listen me. So coming to vitamins, vitamins are nothing but these are organic compounds which are found in many food in small amount, and they are necessary in trace amount for normal functioning of the body. So this is said to be vitamin. So you can understand from the literary meaning what we have given here. So what do you mean by vitamin? Vitamins are organic compounds. Organic compounds na enna? It is nothing but compounds which are available in nature, that we call it as organic compounds. Assembly carbon containing compounds are said to be organic compounds because they undergo biodegradation very easily. They are biologically degradable. Is it okay? So vitamins are organic compounds which are found in many foods but in small amount. And if you see these vitamins, we are in need of trace amount for normal functioning of the body. So coming to the classification, vitamins are classified into two types. The first one is said to be fat soluble vitamin, and second one is said to be water soluble vitamin. You know the meaning of the word soluble. Soluble na enna nama karayum. That is கரைக்கக்கூடிய தன்மை. If you take sugar will dissolve in water, milk, tea, etc. Is it okay? Same thing, solubility. If you take vitamin, some vitamins will dissolve in fat and some will be dissolved in water. They have a capacity of dissolving in water and some have a capacity of dissolving in fat. So we call the thing as fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Coming to fat soluble vitamins, we have 4 vitamins: vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Or simply we can say ADKE. Or simply ADEK. These 4 are said to be fat soluble vitamin. Coming to the other one, water soluble vitamin, we have 2: vitamin B complex and vitamin C. Why we say it as B complex? There are a lot of B vitamins, so they are combined together. We say it as vitamin B complex. Another one is vitamin C. These are two are said to be water soluble vitamins. Okay. So if we take vitamins, vitamins cannot be synthesized within the body. Hence, they must be supplied in the diet. விட்டமின்ஸ் வந்து நம்ம பாடி என்ன பண்ண முடியாது, சுயமாக அதை வந்து தயாரிக்க முடியாது உடம்புக்கு உள்ளாடி. ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வந்து நமக்கு டயட்டில் விட்டமின்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ தட்ஸ் த திங் வாட் ஐ ஜஸ்ட் செட் யூ. விட்டமின்ஸ் cannot be synthesized within the body, hence they must be supplied in the diet. Is it clear? So vitamins are nothing but organic compounds and they are found in many food but in small amount. We are also in need of small amount of vitamins for functioning of the body. 2 types are there, fat soluble as well as water soluble vitamins. Fat soluble is A, D, E and K. Water soluble is B complex and C. And coming to vitamins, vitamins cannot be synthesized within the body, so we have to supply in our diet. Okay. So now we can see what are the different vitamins and their sources and what are the function of those vitamins. Okay ma. So sources and functions of vitamins. So first we can see what is said to be vitamin A. Vitamin A. So coming to vitamin A is otherwise called as retinol.
from the word itself you can understand retina is nothing but the eyeball we have in our eyes is said to be retina. Is it okay? So vitamin A, since it is essential for eyes, we say it's given by the word retinol. Retinol. So coming to the sources, the main sources are liver of sheep, cod liver oil, milk, butter as well as egg yolk. இவ்வளோன்னா மெயினாக நமக்கு விட்டமின் ஏ கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னென்னலாம், லிவர், ஷீப்கோட லிவர், cod liver oil, know what is cod liver oil is, then milk, then butter as well as egg yolk. Egg yolkனா என்னன்னு தெரியும் தானே, மஞ்சக்கரு. ஓகே. So coming to the function of this vitamin A plays a crucial, very important role in vision in dim light. கண் பார்வைக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். Secondly, if you see, deficiency of vitamin A results in night blindness and xerothalmia. You know, night blindness is nothing but ராத்திரி நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது, கண்ணு வந்து பார்த்தா வந்து தெரியாது. ஸோ அது எதனால் வருதுன்னா, இருட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து நமக்கு பார்வை இருக்காது சிலருக்கு. இட்ஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின் ஏ. இன்னொரு ப்ராப்ளம் இதனால் வர்றது என்னதுன்னா xerothalmia. இஸ் இட் கிளியர் வித் த திங்? ஸோ விட்டமின் xerothalmia இஸ் நத்திங் பட் ட்ரை ஐஸ், நீரே இருக்காது, அது பெரிய இட்ஸ் அ இஷ்யூ. ஓகே. So xerothalmia will come because of lack of vitamin A. Another disease is nothing but night blindness. Okay ma? So these two problems will come if there is deficiency in vitamin A. So coming to vitamin A, it's very important for vision. And the other name of vitamin A is called as retinol. It's called as retinol. Okay. Source pathina liver, cod liver oil, milk, butter, egg yolk. It's clear? Shall I go over the next one? So next one is nothing but vitamin D. So I have said you vitamin A, you are clear? So now it is vitamin D. So coming to vitamin D is called as calciferol. Vitamin D is called as calciferol. So coming to vitamin D, it is the main source of vitamin. You know the meaning of the word source. எங்கேருந்து கிடைக்கும் சரியாமா? Fish liver oil, then exposure of skin to sunlight. நம்ம காலையில் வெயில் வந்து எதமாக இருக்கும். யூனோ மார்னிங் புதுசாக பிறந்த சின்ன குழந்தைங்கள தே ஷோ இன் தி சன்லைட், ஏர்லி மார்னிங் சன்லைட். ஹேவ் யூ நோட்டிஸ்ட்? எஸ். ஸோ that is it, this because of they'll get vitamin D in that. Okay. So vitamin D is obtained, the main source is from sunlight. Okay. So either you can have a good fish. If you have fish, you'll have vitamin D. Otherwise you can have exposure of the skin to sunlight. It's not very dark sunlight, கொஞ்சம் மைல்டாக சூரிய ஒளி நம்ம மேலே படுறது மாதிரி இருக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? அதுக்குன்னு மத்தியான வெயிலில் போய் நின்றாதீங்க, இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ இட் கேன் ஹாவ் இன் த மார்னிங் ஹார்ஸ் ஆர் இன் த ஈவினிங். ஏதோ இன் எனி ஒன் ஷேடிங் டைமுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அல்லது ஏர்லி மார்னிங் நம்ம சன் பாத் எடுத்தோன்னா இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் பிகாஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் டி ஃபார் அவர் பாடி. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ கம்மிங் டு த ஃபங்க்ஷன், கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் போன் ஃபார்மேஷன். விட்டமின் டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா உனக்கு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் நல்லாயிருக்கும். கால்சியம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டீத், போன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதனால் உனக்கு அப்சார்ப்ஷன் இருக்கிறதுனால போன் ஃபார்மேஷன் நல்லாயிருக்கும். சரியாம்மா? ஸோ கம்மிங் டு த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் திஸ் விட்டமின் டி, உனக்கு விட்டமின் டி குறைவாக இருந்தால் என்ன வரும்னா ரிக்கெட்ஸ் வந்து வரும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சூம்பி இருக்கும் கால், பார்த்துருக்கீங்களாம்மா? டிஃபெக்டிவ் போன் ஃபார்மேஷன் லைக் பவுலக்ஸ் அண்ட் பிஜியன் பிரஸ்ட். குழந்தைங்க வந்து நல்ல உனக்கு விட்டமின் டி நல்லா கிடைக்கலன்னா கால் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அந்த சின்ன குழந்தைங்க ஸ்ட்ரைட்டாக நடக்காமல் they will have bowed legs. how to say in words, இப்படி நல்லா வளைஞ்சிருக்கும் ரெண்டு காலும். அவங்க நடக்கிறதே வாத்து மாதிரி இப்படி குக்கு நடப்பாங்க. அது மாதிரி அவங்களோட பிரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவிஞ்சிருக்கும். we call it as pigeon breast. It's mainly because of this deficiency of vitamin D. I'll repeat. So coming to vitamin D is mainly caused because of it's otherwise called as calciferol. The source is very simple, fish liver oil as well as exposure of skin to sunlight, or simply you can write sunlight is a source of vitamin D. And coming to the function பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் ஃபங்க்ஷன் நிறைய கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து நடக்கும் நமக்கு விட்டமின் டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா. அது மாதிரி போன் ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும்.
எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும். டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின் டி வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ரிக்கெட்ஸ் வரும். ரிக்கெட்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, டிஃபெக்டிவ் போன் ஃபார்மேஷன் லைக் bow legs as well as pigeon breast. Is it okay? So I'll go with the next one. Next is said to be vitamin E. So it's clear. So what are the vitamins we have already seen is vitamin A as well as vitamin D, and both the vitamins are said to be fat soluble vitamins. Okay ma. So third vitamin what you are going to see for today's class is vitamin E, and vitamin E is called as tocopherol. Vitamin E is called as tocopherol. So coming to the sources, wheat germ oil, alfalfa, then egg yolk, soya bean, meat, liver. So these are have you heard this word alfalfa? It's nothing but அது ஒரு pulses legume வகை, சரியாம்மா? ஒரு பயிர் வகை தான் alfalfa. வேர்டு வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ ஒரு பயிர் லெக்யூம் வகை தான் திஸ் alfalfa, பருப்பு மாதிரி இருக்கும், சரியாம்மா? ஸோ தீஸ் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் விட்டமின் இ. So I'll repeat vitamin E. Vitamin E, we have wheat germ oil, alfalfa, egg yolk, soya bean, then meat as well as liver. Coming to the functions, very important, it plays an antioxidant role to prevent peroxide formation and protect the cell membrane. நம்மளோட செல் மெம்பரேன் வந்து ரொம்ப முக்கியம், சரியாம்மா? ஸோ செல் மெம்பரேனில் வந்து உனக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராமல் பெராக்சைட் ஃபார்மேஷன் வந்து வரக்கூடாது. ஆக்சிஜனை உடச்சது பெராக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். அப்படி வராமல் இருக்கணும்னா திஸ் வில் ஆக்ட் அஸ் அன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆக்சிடேஷன் நடக்க விடாமல் தடுக்கும் எங்கள் செல் மெம்பரேனில். ஸோ இட் இஸ் அ குட் திங் ஃபார் பாடி. டெஃபிஷியன்சி பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் இ நம்மளுக்கு போதிய அளவு இல்லைன்னா இட் லீட்ஸ் டு அனீமியா இன் newborn babies as well as rheumatic arthritis in adults. You know what is anemic ன்னு சொல்லுவோம்ல, ப்ளூ பேபி வந்து ப்ளூ கலரில் பிறக்கும். யூ ஹவ் நோட்டிஸ் ப்ளூ பேபி சிண்ட்ரோம் சொல்லுவோம், தட் செட் டு பி அனீமியா, இரத்த சோகைன்னு சொல்லுவாங்க, சரியாம்மா? குழந்தை வந்து விளறி போய் பிறக்கும், சில சமயம் ப்ளூ பேபியாக இருக்கும், அது ஆக்சிஜனும் டிஃபிஷியன்சி வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வரும். ருமேட்டிக் ஆர்த்தட்டிஸ் இன் அடல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ருமேட்டாய்டு ஆர்த்தட்டிஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம். நம்மளோட ஜாயின்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். நமக்கு நிறைய ஜாயின்ஸ் இருக்குது பாடியில். மெயினாக இஃப் யூ டேக் ஹேண்ட்ஸ், லெக், நம்ம பார்த்திங்கன்னா வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஜாயின்ஸ். நீ இருக்குது, கீழே ஜாயிண்ட் இருக்குது, இடையில இருக்குது, கையிலையும் அதே மாதிரி தான் லாட் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ். அது ஃபிங்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே நிறைய வி ஹவ் லாட் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ் தியர். ஸோ இந்த எல்லா ஜாயின்ட்ஸ்லேயும் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். தட் இஸ் செட் டு பி rheumatoid arthritis. So this is mainly a problem caused because of deficiency in vitamin E. Okay, so I'll repeat. So coming to vitamin E is nothing but it's called this tocopherol. Mainly it is found in wheat germ oil, then alfalfa, egg yolk, soya bean, meat, liver. Okay, and the function, it will act as an antioxidant. ஆன்டிஆக்சிடென்ட்னா என்ன மீனிங்னாமா, ரொம்ப லிட்ரரியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நடக்க விடாமல் பார்த்துக்கும். ஸோ உனக்கு ஆக்சிடேஷன் நடந்துச்சுன்னா பெராக்சைடு வந்து ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா உனக்கு மெம்பரெயினில் வந்து ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் இருக்காது, அந்த லேயர் எல்லாத்தையும் அதை அரிச்சிடும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ உனக்கு ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வரும். அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அனீமிக் ஆகிடுவாங்க. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம் காஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் விட்டமின் இ. I'll go with the next vitamin K. So last, what is fat soluble vitamin is vitamin K. We have seen vitamin A, vitamin D and vitamin E, and the fourth one in fat soluble vitamin is vitamin K. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது. So coming to vitamin K, it is called as coagulation vitamin. It's called as coagulation vitamin. எதுக்கு அந்த பேர் சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது சொல்லுவேன். சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், நமக்குலாம் ரொம்ப, நீங்கள் காய் சாப்பிடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, கீரை வகைகள் நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா யூல் கெட் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் கே. ஃபார் கேர்ள்ஸ் இட் இஸ் வெரி குட் இஃப் யூ ஹாவ் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் கே. ஸோ லீஃபி வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது ஆல்ஃபா, காலிஃப்ளவர், கேபேஜ், தென் போர்க் லிவர். போர்க் பார்த்தாலே சிலருக்கு வாமிட்டிங் வந்துடும். ஸோ பார்த்துட்டு லிவர்லாம் சாப்பிட்டா நல்ல விட்டமின் கே வந்து கிடைக்கும். தென் யூ கேன் ஹாவ் எக் ஒயிட், எக் யோக் இல்லை கேக்கு, எக் ஒயிட் ஆஸ் அ ஹோல். இஃப் யூ டேக் எக் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த், ரைட்? ஸோ லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சம் போர்க் லிவர் எடுத்துக்கலாம். எக் ஒயிட் எடுத்திங்கன்னா யூ ஹாவ் அ குட் ஃபார் விட்டமின் கே. இது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்னா மெயினாக பிளட் கிளாட்டிங்.
உனக்கு ஒரு கட்டோ ஏதாவது வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, பிளட்டு ப்ளீட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத். சரியாம்மா? ஸோ நமக்கு இறப்பு வராமல் இருக்குன்னா பிளட் வந்து என்ன ஆகணும், கிளாட் ஆகணும், உறையணும், நின்றணும். ரத்தம் வந்து நின்னால் அது உறைஞ்சிடும். அப்படி இல்லாத பட்சம் ஊஸ் அவுட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, வெளியே வந்துட்டே இருந்துன்னா நம்ம பாடியில் உள்ள ஹோல் பிளட்டும் வெளியே வந்துச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத். ஸோ திஸ் விட்டமின் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். Is it okay? So deficiency of vitamin K results in excessive bleeding after an injury or during childbirth. பழைய காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் நார்மல் டெலிவரி ஆகிற நிறைய லேடிஸ் வந்து இறந்துடுவாங்க. நவ் ஆல்சோ இட் ஹேப்பன்ஸ், பட் இட்ஸ் வெரி ரேர். குழந்தை பிறக்கும்போது நிறைய லேடிஸ் வந்து இறந்துடுறாங்க. இட்ஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ளீடிங். அந்த ப்ளீடிங் வந்து அரெஸ்ட் ஆகாது. ஏன் அரெஸ்ட் ஆகாதுன்னா விட்டமின் கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சரியாம்மா? அதுக்கு ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா blood will be arrested, bleeding will be stopped. If not, the bleeding will be very excessive and the patient leads to, first அவங்க anemic ஆவாங்க, அப்புறம் it leads to death. Is it okay? So vitamin K is very important. And sometimes if accident happens, if the person is having not enough amount of vitamin K, the blood will be bleeding off. சரியா? ஸோ அந்த சமயத்தில் இட் லீட்ஸ் டு டெத். ஏன்னா அந்த பிளட்டு உறைஞ்சிட்டு ஒரு கட்டு பட்டுன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வெயினில் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அது உரையாது. சப்போஸ் நார்மல் கட்டே உரையலைன்னா விட்டமின் கே குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் விட்டமின் கே ப்ராப்பராக அவங்க எடுத்திருந்தாங்கன்னா ப்ளீடிங் வில் பி ஸ்டாப். ஸோ ஒன்லி வி கால் இட் இஸ் கொயாகுலேஷன் விட்டமின். கொயாகுலேஷன் இட்ஸ் நத்திங் பட் திரண்டு வர்றது. எப்படின்னா லிக்விடாக ஓடாமல் திரண்டு வரும்ல, that is said to be coagulation. precipitate அது மாறும். அப்படி மாறுச்சுன்னா கிளாட் ஆகிடும். சரியாம்மா? ஸோ கிளாட்டிங் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் குட். உனக்கு கிளாட் ஆகலைன்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத். ஸோ விட்டமின் கே இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ this is something about fat soluble vitamin. And the next two vitamins what we are going to see is water soluble vitamin. So fat soluble vitamin are nothing but vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Next one is vitamin B complex. I previously said you why we call it as vitamin B complex. There are 4 vitamins there. Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 as well as vitamin B12. I'll repeat, 4 vitamins are there in B. B1, B2, B6 as well as B12. And B1 is called as thiamine. It's called as thiamine. It's called as thiamine, and main source is wheat, pork liver. And deficiency it causes beriberi. It's nothing but a nervous disease. Nerve problem varum. Nervous disease, beriberi. Okay. Idinala vitamin B1. And coming to vitamin B2, it is called as riboflavin. It's called as riboflavin. And coming to vitamin B2, it is mainly present in milk, cheese, dried yeast, etc. இதிலலாம் இருக்குது மில்க், சீஸ், ட்ரைட் ஈஸ்ட். அதில் ப்ராப்ளம் என்ன வரும்னா ரெட் அண்ட் லிப்ஸ். தென் நீங்கள் லிப்ஸ்டிக் போடாமலே லிப் வந்து ரெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது ப்ராப்ளம். இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் அவர் பாடி பிகாஸ் ஆஃப் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின் B2. அண்ட் டங், தென் லேசன்ஸ் ஆஃப் மவுத். வாயில் வெடித்து ஃபுல்லாக வெடிப்பு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப், நம்ம நார்மலாக வாயில் வெடிப்பு வந்தாலே என்ன போட சொல்லுவாங்க, பட்டரோ சீஸோ போட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது அதில் இருக்க புண்ணை வந்து ஆத்திடும். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரைபோஃப். விட்டமின் B2 லேக்கிங்காக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வருது. சரியாம்மா? தேர்ட் ஒன் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் விட்டமின் B6. And vitamin B6 it's called as pyridoxine. And coming to the source, meat, milk, egg yolk, etc. These will produce you vitamin B6. ஸோ இது என்ன காஸ் பண்ணுன்னா ஸ்கின் எரப்ஷன்ஸ் காஸ் பண்ணும், ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். தென் கன்வல்ஷன்ஸ் as well as dermatitis. Dermatitis is nothing but skin diseases தான். நிறைய சார்ட் ஆஃப் உனக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனாலே விட்டமின் B6 லேக்கிங்காக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் as well as egg yolk சாப்பிட்டீங்கன்னா this will be solved. Is it okay? ஸோ ஸ்கின் எரப்ஷன் அது மாதிரி டெர்மட்டிஸ் வந்தால் இந்த ப்ராப்ளம். சரியா? இன்னும் ஒரு கன்வல்ஷன்ஸ், நமக்கு அலர்ஜி எல்லாம் இருக்கும்ல, பிளட்டில் ஏதாவது டாக்ஸின் மிக்ஸாக இருக்குன்னாவும் இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு வரும். ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கும் டாக்டர்ஸ் வில் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் யூ விட்டமின்
6. Is it okay? And the last type of vitamin B is vitamin B12. It's nothing but cyanocobalamin. So coming to cyanocobalamin, the main source is beef liver, then shellfish. Shellfish chippy mean theriyum. Then beef liver also you know. Is it okay? So idhula enna drawback varum nama pernicious anemia varum. Pernicious anemia will come. It's nothing but weakening of the stomach lining. Namakku stomach irukla, our stomach will have a layer. That layer will be having some problem, cracking inside. So bleeding will be there. நம்ம நார்மலா சொல்லுவாங்க தெரியுமா, வாயில ஏன் புண்ணு வருதுன்னா வயித்துல புண்ணு இருந்தா வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. People used to say it's mainly because of lack of vitamin B12. So you can have a good amount of beef liver as well as shellfish to overcome this problem. So these are the 4 different vitamin B. So vitamin B1, vitamin B2, then vitamin B6, and last one is vitamin B12. Is it okay? And next type what you are going to see is vitamin C. இது ரொம்ப காமனான விட்டமின், இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விட்டமின் சி எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ விட்டமின் சி இஸ் நத்திங் பட் அஸ்கார்பிக் ஆசிட். இட்ஸ் த மெயின் சோர்ஸஸ் கூஸ்பெரி. நிறைய நெல்லிக்காய் சாப்பிட சொல்லுவாங்க. எஸ், காட்டு நெல்லிக்காய், என்னென்ன நெல்லிக்காய் பாசிபிளோ அதெல்லாம் சாப்பிட சொல்கிறாங்க. புளிக்கிற எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் திஸ். ஸோ கூஸ்பெரி, தென் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ், ஆரஞ்ச், லெமன், லைம், தென் கோவா எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் விட்டமின் சி. ஸோ இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கால்கன் ஃபார்மேஷன், then antioxidant and protection of nutrients. It's nothing but protein as well as lipids. Example, then resistance to infection. Resistance to infection is nothing but healing of wound will be faster. Then curing common cold. இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், நிறைய ஆரஞ்ச், லெமன் நிறைய யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க in these days. For corona also people used to say because it is having a good immunity, it will produce a good resistance for infections. This vitamin C will be producing. Common cold varadu. So these things will be cured because of vitamin C. Then calcium absorption as well as bone formation. So idhula vitamin D or deficiency pathina, if you come to the deficiency here, it causes scurvy. It's nothing but muscle cramp as well as pains on the joints. Muscle cramp na enna nama contraction of muscles வந்து நார்மலாக இருந்துட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு ஒல்லியாக சுருங்கிடுவாங்க விட்டமின் சி குறையிறதுனால. ஸோ ஜாயிண்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், மசில் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ there will be a delay in wound healing and also bleeding of gum. ப்ரஷ் பண்ணாவே கம்ஸில் என்ன ஆகும், ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, அப்புறம் நமக்கு ஏதாவது ஊண்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா சொல்லுவாங்க சுகர் இருந்தால் தான் அது ஹீல் ஆகாதுன்னு. ஸோ விட்டமின் சி நமக்கு ப்ராப்பராக இல்லாட்டியும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வரும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஐல் ரிப்பீட் திஸ் விட்டமின் சி ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ விட்டமின் சி இஸ் கால்ட் அஸ் அஸ்கார்பிக் ஆசிட். ஸோ த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் சி இஸ் gooseberry, then citric fruits as well as guava. Then function, calgon formation, antioxidation and protection of nutrients. Then coming to the resistance to infection, then curing of common cold, then calcium absorption as well as bone formation. And coming to the deficiency, because of vitamin C deficiency, it leads to scurvy and delayed wound healing, also bleeding of gums. Is it okay? So we can have a short recap of the thing what we have seen for today's class. So 6 different vitamins are there. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K are said to be fat soluble vitamin. And coming to this vitamin, other type of vitamin is said to be water soluble vitamin. And water soluble vitamin we have 2. One is vitamin B complex, another one is vitamin C. And coming to vitamin B complex, we have 4 vitamin B complex. So vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 and vitamin B12. Because it is having 4 different types of vitamin B, we call the thing as vitamin B complex. Is it okay? And last one we have seen for today's class is vitamin C. Is it okay? And the sources, function, and if there is a drawback in this vitamin C, what are the deficiency caused also we have seen. So with this I wind up for today's class. I think you are able to understand what I am teaching. If you have doubts, you are free to ask. Thank you for listening. Take care and keep on studying. Thank you.